So this one here is a battery powered motion security light. There we go right there. Nice box. It says that it's model JY2318. LED 240 LEDs. Power 7 watts. Lumens 1500 lumens. I don't have a lumen tester, so I won't be testing the lumens on there. Sensing time every 20 seconds. Uh, Direction angle is 160 degrees. Sense distance is 15 meters. And the IP rating is IP65. The IP is waterproof. So it is a waterproof light. So the company is AIXPI. You know, it's just a generic box, nothing special. Uh, Obviously, you're looking at this, and that's why you're looking at the review. So I'm going to open it up. So right off the bat, just looking inside the box, it is very well packed. It does come with its own little screwdriver, even though I'll be using a bigger one than that, unless that is for the battery door. One thing that I was looking at is batteries doesn't come with this thing. There's the mounting hardware, so you get everything that you need. Let's see, is there a manual in here? So you get a little manual. So thank you for your purchase of our product. If you need any help, please feel free to contact us. And then here is their email address. And then we provide a 12-month warranty. So, and then again, it is their little manual instructions right here. I'm going to put that back in the box. So nice bubble wraps. They do have two colors. They have a black and a white. I opted in for the white one. Not heavy, so that's a plus right there. Okay, so whenever you mount it, you have this right here, and it clips onto it. Let me get it back on correctly here. So that clips. So now it doesn't come nowhere. You got to actually push the tab. So if we look right here, push the tab and then pull forward, and that's how you're going to take it down. So here's the mounting. So this is actually where how I'm going to mount it is I'm going to mount it sideways, or you can mount it flat up on the ceiling or sideways on your wall. I will be doing a test as soon as it becomes nighttime tonight. I'll actually do a nighttime test. You can move your sensor to however you want your sensor to further down or further up. You can move your lights outward. That way it lights up different things, which would be one of my pluses that I'm going to like is that as well. Or you can keep it all out where all the light is directed one direction. I'm going to like multiple directions. That way it lights up the area around my apartment. That way if the one camera gets too blinded, my other cameras will still see and I still get my full color image. The battery compartment is held down by 6 screws. So we're going to go ahead and take those 6 screws out. It does take, I believe, 3 or 4 C batteries. We're going to find out here in just a sec, as soon as I take this off. Okay, so I got the battery compartment off. It does take 3, let's see, is it C? Looks like it takes 3 D batteries. My apologies. It takes 3 D batteries. So I got to go grab some D batteries real quick. Here's the seal inside of it. If you can see that black seal right there. And it has a really good inset, so where it goes down in there, and that is to keep the water out of it. That's really nice for a cheap you know, floodlight here. That is actually not too bad. I mean, you got so many different angles on here, man, that you can actually move this. But I would like it mine on the ceiling, like this right here on the ceiling. And then I need to make sure that this right here can move for the sensor, because this is what senses the motion. And then you have your light. So, but yeah, I want it on there. That way when people walk up to the apartment, this is shining down. I want this one right here. Oh, well, that's even cooler. Look at that. These actually turn. They swivel to different directions. That's going to be actually really, really nice now. Wow, I'm getting more and more excited about installing this thing and seeing what it looks like tonight. All right, so I got it all installed. It's up there. It's nighttime now, so I'm going to go ahead and I'm going to walk around the corner just so it goes away. It takes about 20 seconds for it to go off.
This right here is just perfect. I really do like it. I played around with it before I hung it up in the bathroom to see how the motion sense worked. You know, went in the bathroom, closed the door so it was dark. But yeah, picks up really good distance too, but not too far. Okay, so it goes off. So now here I am walking, and see, I just barely got to the phone. So I am roughly, let's see, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 times 3 is 15, so 15 feet away. Again, I can also adjust the lights and what direction I want them. If I think it's too much one way, I can sit here and I can turn that up or turn that one up, or I can put this one down, that one out. I can also move the sensor further down. So I'm going to go ahead and move the sensor further down right here, so it's spacing down more, and because I don't really need it to come on when it's like way back here where I had the phone. Okay, all in all, for $30, I think it's really worth $30 in my book. I kind of do wish that, you know, it was had a built-in battery, because by the time I buy me some rechargeable batteries, because I'm not just going to be spending batteries, but by the time I spend it, it's going to be about $20 for some rechargeable batteries, you know. So I think, you know, $20 difference would have saved on buying the batteries, whatnot. And it had a rechargeable, but then you have to worry about charging them, where you can just go buy batteries, drop batteries in, and you're done, right? So that right there is just a small caveat to it. Other than that, I mean, I really like it. I am going to give this thing a 5-star review. I think that, you know, this is probably one of the best cheaper light systems, and very bright enough for, you know, $30 here on Amazon. Hopefully this company has some other stuff. I'm going to look up some more things from this company, because I mean, I kind of like this. Maybe they have a good flashlight, you know. But no, all in all, I really think this is worth your money here in 2025, and it helps keep your family safe at the same time too. So I think that a lot of people should have stuff like this. Again, like I said, I'm just in an apartment. Oh, and by the way, I did use double-sided tape on them. So I am going to get some Velcro though. I will get some Velcro put on there, but I did double-sided tape, that way my apartments can't say I drilled stuff in here. Anyways, thank you for watching, and I hope this helped your buying decision. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier einen schönen Strahler für Außenbereich in Kaltweiß. 2 Seitenteile, die man beliebig in Position rücken kann. Naja, nicht ganz beliebig, im 270-Grad-Winkel, und natürlich solarbetrieben. Bewegungsmelder ist mit dabei. Der reagiert natürlich auch ganz gut. Soweit, so gut. Da ist es schon an. Hinten ist ein Ein- und Ausschalter. Hier einfach bloß in die eine oder andere Richtung drehen. Jetzt ist es gerade an, glaube ich. Ne, jetzt habe ich es ausgemacht. So ist es an. So. Okay. Das ist die einzige Funktion, die es hat. An, aus. Dann ist hier so ein Halter, den man am Schuppen, an der Wand, an der Garage, wo auch immer man das Licht haben möchte, anschraubt. Schrauben sind auch mit im Lieferumfang enthalten, so dass man sofort loslegen kann. Und dann wird das hier, Moment, ich überlege gerade, wie rum das rauf. Eigentlich würde ich denken, intuitiv, dass es so raufkommt. Ja, ist auch richtig. So, und natürlich einen Platz wählen, wo viel Sonne hinkommt, wo es dann den ganzen Tag auch ordentlich Sonne tanken kann. Denn so schön und groß wie dieses Solarmodul aussieht, so viel Sonne möchte es natürlich auch abbekommen, damit es ordentlich wirken und arbeiten kann. Diese
Seitenteile, die kann man noch drehen. Also man kann wirklich eine ganze Menge dort einstellen. Sogar nach hinten leuchten können die. Ja, ich muss selbst erstmal ein bisschen probieren. Ich habe es mir auch noch nicht ganz genau angeguckt. Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht von dem Preis. Ich meine, ich habe ja schon so einige Solarleuchten mit Bewegungsmelder in der Hand gehabt, auch so mit verschiedenen Einstellungsoptionen. Aber 17,99 € ist wirklich das Minimalste, was ich bisher hatte. Ich will nicht sagen, dass es das billigste ist, das günstigste ist, sagen wir es mal lieber so. Es hört sich immer so böse an, ist billig, aber billig ist ja geil, sagen ja viele Leute, billig ist geil. Nein, günstig ist auf jeden Fall in der aktuellen Situation für jeden immer eine freudige Angelegenheit, wenn man was günstig bekommen kann. Und da gibt es nichts Schnödes, nichts Böses dran. Das ist einfach so. Wir müssen alle sehen, wie wir zurechtkommen. Und deswegen kann ich das verstehen, wenn jeder auch ein bisschen guckt, was es kostet. Wenn er es günstig kriegen kann, dass er dann auch gerne was Günstiges eben nimmt. So, aber zurück zum Produkt. Darum geht es ja hier hauptsächlich. Ich finde das unheimlich toll. 17,99 € ist wirklich ein super Sonderpreis. Den hatte ich noch nicht. Und deshalb finde ich das auch sehr empfehlenswert. Was ich auch sehr schön finde, ist dieses Beschreibungsblatt, das sowohl als auch ist. Es ist ein englisches Handbuch, aber auch gleichzeitig ein deutsches. Es steht immer alles in Englisch und dann im grünen Kästchen direkt darunter in Deutsch. So wie ihr das hier auch seht, der Customer, hier lieber Kunde, dann diese Sachen, die man zu berücksichtigen hat. Ja, manchmal ist es so ein Translator-Deutsch, schmecken, Taste, schmecken. Taste kann auch fühlen sein, das Gefühl, so ausprobieren, was auch immer. Es ist manchmal so ein kleines bisschen belustigend, die Übersetzung, aber wenn wir so eine Runde um die Ecke denken, können wir das verstehen, was gemeint ist. Fakt ist jedenfalls, dass es für uns sehr viel schöner und übersichtlicher ist, wenn wir das 1:1 hier immer gleich vergleichen können. Und dann können wir damit arbeiten, können wir das richtig schön einstellen. So, also es hat einen Erfassungsbereich, diese Bewegungsmelder von 120 Grad und eine Entfernung von 5 bis 8 Metern, in der es Bewegung erkennt. Man schaltet sie ein, dann, wenn sie Bewegung erkennt, abends bei Dämmerung, leuchtet sie 30 Sekunden, plus minus 5 Sekunden hat der Händler hier oder der Hersteller hier raufgeschrieben. Das ist ja auch okay, damit kann man leben. Wenn innerhalb dieser 30 Sekunden keine Bewegung erkannt wird, schaltet sie aus. Das ist natürlich toll, damit es dann auch ordentlich Energie spart für die Zeit, die es nicht genutzt wird. So, und 110 Mal verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das mindestens 110 Mal die Zeit misst. Ich denke mal, das wird wohl mehr als 110 Mal zu benutzen sein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch formuliert. Ich glaube nicht, dass diese Lampe nach 110 Leuchtperioden schon am Ende ist. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich finde auch auf der Händlerseite dahingehend nichts weiter, was darauf hindeuten würde. Vielleicht ist gemeint, wenn der Akku vollgeladen ist, dass es bis zu 110 Mal angehen würde. Ja, ich finde sie jedenfalls toll. Sie ist wirklich ein Top-Angebot. Und darum hat es auch meine volle Zustimmung. Ich empfehle das sehr gerne weiter. Ich zeige euch mal kurz nochmal die Leuchtkraft. So, machen wir hier mal aus. Am besten mit dem Blatt des Solarmoduls zugehalten. Mal gucken, weiter. Nee, ich glaube, ich habe ihn wieder ausgeschaltet. So. Und jetzt seht ihr das.
Die Seitenteile natürlich auch, geben auch ein sehr schönes helles Licht ab. Also ist das wirklich ein schönes Licht, kann man nicht anders sagen. Für diesen Preis wird einem wirklich ordentlich was geboten. Wasserdicht ist es natürlich auch. Und zwar, mal gucken, ob davon irgendwas geschrieben steht. IP65, das ist schon eine recht gute Wasserdichte. Und da sollte man doch einige Zeit Freude dran haben. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.